Here is a very complete list of the causes of proptosis, displacing the eye forward. Đây là những cái nguyên nhân mắt. Graves' orbitopathy or thyroid eye disease is proptosis. Cái nguyên nhân hàng đầu là cái nhãn giác. There are many other things here, but Graves' disease is still the most common. Mình thấy ngoài ra còn có rất là nhiều bệnh lý khác, mà mình nhớ là cái nhãn giác là nguyên nhân hàng đầu. There can be displacement of the eye in other directions also. Hoặc là cái đầu bệnh nhân có thể bị đẩy lệch đi những hướng khác. Earlier we saw a boy with downward displacement of the eye, but here are women with upward displacement of the eye. Đây là một bệnh nhân mà cái đầu bị đẩy lên trên. This woman has a maxillary sinus tumor pushing up the eye. Bệnh nhân này thì có một cái khối u ở trong tai hàn và đẩy nhịp cầu lên trên. And this is a basal cell carcinoma invading the orbit. Bệnh nhân này thì có một cái carcinoma da ở vùng mặt và nó xâm lấn vào trong hốc mắt. And this man has very proptosis and elevation of the eye from mucocele of the sinuses. Bệnh nhân này thì bị đổ thẳng vào nhịp cầu đẩy lên phía trên do bệnh nhân có cái khối u dày lớn. Here is another gentleman with inferior displacement of his eye from a orbital mass, a cystic mass. Bệnh nhân này thì nhịp cầu bị đẩy xuống phía dưới do có cái u ở trong hốc mắt. Here is a sinus process, maybe a mucocele pushing the eye. Bệnh nhân này có cái đẩy nhịp cầu đi xuống phía dưới. There is something called the Valsalva maneuver, where the patient does the Valsalva maneuver. They can cause sometimes their eye to proptose. Có một cái biện pháp là biện pháp Valsalva, thì là biện pháp này có thể là bệnh nhân sẽ You know what I mean by the Valsalva maneuver? It's when you strain, you put abdominal pressure. Thì cái biện pháp Valsalva này nó sẽ làm cho tăng cái áp lực ở trong bụng. For example, if a patient has orbital varices, if they do the Valsalva maneuver, their eye can proptose. Ví dụ như là nếu bệnh nhân có bị cái giãn tĩnh mạch ở trong hốc mắt, khi mình làm cái biện pháp Valsalva này có thể bệnh nhân sẽ biểu hiện cái lồi mắt. This is an example of a patient with orbital varices seen under the conjunctiva. Đây là một bệnh nhân có giãn tĩnh mạch trong hốc mắt, thấy được phía dưới các bạn. And here is a patient with orbital varices, and you can see the phleboliths, the little calcium deposits that can happen in orbital varices. Thì bệnh nhân này bị giãn tĩnh mạch hốc mắt và nó lắng động canxi tạo thành cái viên sỏi. When the patient does the Valsalva maneuver, these blood vessels fill with more blood and they can push the eye. Khi mà bệnh nhân làm biện pháp Valsalva thì nó có thể ứng giải trong cái tĩnh mạch này và đẩy nhịp cầu lên phía dưới. Here is another example of a patient with orbital varices. Actually, this patient's eye is ophthalmic from the long-term orbital varices. Đây là một bệnh nhân khác cũng bị giãn tĩnh mạch hốc mắt, nhưng mà trường hợp này thì bệnh nhân đã bị hụt nhịp cầu. Enophthalmos means that the eye is displaced backward. Thì nó có thể nhịp cầu là cái nhịp cầu bệnh nhân đẩy ra phía sau. There are many causes of enophthalmos, but the most common is probably the orbital blowout fracture. Cái nguyên nhân mà thường gặp nhất gây ra tình trạng này là bệnh nhân bị gãy xương ở hốc mắt. If the fracture is large enough, it can cause the eye to sink back. Nếu mà cái gãy xương đó nhiều quá thì bệnh nhân có thể bị hụt nhịp cầu. But you can see there are many other possible causes of the enophthalmos. Ngoài ra thì thấy có nhiều nguyên nhân khác gây hụt nhịp cầu. Also, if the eye becomes small for whatever reason, it can appear to be pseudo-enophthalmos. Có những tình huống khác là giả thuyết nhịp cầu, ví dụ như là khi nhịp cầu mình bị nhỏ lại thì sẽ nghĩ là bệnh nhân có hụt nhịp cầu, nó là giả hụt nhịp cầu. This woman here, she has ptosis, but really it's a form of pseudotosis because her eye has become enophthalmic. Đây là một bệnh nhân mình nhìn ban đầu mình tưởng bệnh nhân bị sụp mi, nhưng mà thật sự bệnh nhân bị hụt nhịp cầu cho nên là có giả sụp mi. Here's a patient
with what is called silent sinus syndrome, where the maxillary sinus has become smaller as the bone erodes, and the eye can become ophthalmic. Đây là một trường hợp gọi là sinus syndrome, là cái viêm xoang niêm nặng, tức là cái xoang hàm nó bị viêm và cái sàn của hốc mắt nó sẽ bị ăn mòn, nó sụp xuống. So the next P is palpation. Tiếp theo là palpation, sờ. So what can we, when we palpate the orbit with our fingers, what can we detect? We can detect, for example, a mass in the superior nasal quadrant. Thì khi mình khám sờ ở quanh cái hốc mắt của bệnh nhân thì mình có thể tìm thấy ví dụ như những cái khối u. Usually here we see mucoceles, encephalocele, and sometimes neurofibromas. Có thể thấy cái khối u như là u nhầy hay là u sợi kinh. In the superior temporal of the orbit, we can see a dermoid cyst, or we can see some kind of lacrimal gland pathology. Nếu mà mình thấy khối ở vùng thái dương trên thì nó có thể là cái đen bì, hoặc là bệnh nhân có cái sa tuyến lệ. Lymphoma can invade the lacrimal gland. Hoặc là những trường hợp lymphoma nó xâm lấn tuyến lệ, có thể sợ thấy cái khối ở vị trí đó. So, masses in the nasal and superior nasal quadrant can include the things I told you, but also things involving the lacrimal sac. Nếu thấy cái khối ở vùng phổi và cái vùng phổi trên thì có thể là cái đen bì hoặc là những cái khối u khác ở dưới. Here are some examples. This little baby has a meningocele here. Ví dụ đây là cái hình bên trái của đứa trẻ nó bị thoát vị màng não. Here is a mucocele in an adult in the superior nasal quadrant. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân bị u nhầy. This patient actually has here is nothing more than the nasal fat pad, but as patients age, it can become more prominent. Thì bệnh nhân này chỉ bị cái thoát vị mở ở vùng góc trong thôi. In fact, this is the symbol of aging. The fat pads are all bulging here, lower and upper lids. Thì ngay cái vị trí thầy chỉ là cái vùng mà mở hốc mắt nó bị thoát vị ra. In the superior temporal quadrant, swelling, and that suggests often lacrimal gland problems. Nếu mình thấy cái khối ở vùng thái dương phía trên và bệnh nhân có sưng nề ở vùng đó thì lấy được cái lệ. This patient here has dacryoadenitis, Bệnh nhân này là bị viêm tuyến lệ. which is, of course, inflammation of the lacrimal gland. These patients here have dermoid cysts located in that region. Thì hai cái bệnh nhân kế bên là bệnh nhân bị u bì. What about in the superior temporal orbit? I said there can be dermoid cyst, neurofibroma, mucocele, and then any kind of lacrimal gland problem. Thì nhắc lại là nếu thấy một cái khối ở vùng thái dương trên thì có thể là cái u bì, hoặc là u sợi kinh, u nhầy, hoặc vấn đề liên quan đến tuyến lệ. Here is a list that shows where you can have different problems, whether it be the superior temporal orbit, or the nasal, or superior nasal quadrant, or even the lower eyelid region. Đây là những cái bệnh lý mình có thể thấy khi mình tìm cái khối ở cái vị trí nào đó ở hốc mắt. So the position of a palpable mass can help you identify what it is. Như vậy là khi mình xác định được vị trí của cái khối mình sợ thấy nằm ở đâu thì mình có thể gợi ý là bệnh nhân mắc bệnh lý gì. The next P is pulsation. Chữ P theo là pulsation là hoạt động. If there is a defect in the orbital bone, whether it be the orbital, you can feel pulsation from. Thì nếu bệnh nhân có một cái khiếm khuyết ở cái thành nào đó của hốc mắt, ở trần hốc mắt thì mình có thể cảm thấy được cái hoạt động. Anything that causes a defect orbit in the brain, like neurofibromatosis or meningioencephaloceles or trauma, could result in pulsatile mass or pulsatile proptosis.
những cái bệnh lý khác, ví dụ như là u sợi thần kinh hoặc là những thoát vị não, mạch não, hay trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sẽ có thể cảm thấy cái mạch đập ở trong hốc mắt. Sometimes you can even hear a bruit inserted problem. Nếu mình thấy cái mạch đập mà có những cái ống thổi nữa thì nó sẽ có những vấn đề khác. You know, a bruit is the sound you hear with a fast flow of blood. Cái ống thổi là mình sẽ nghe thấy khi mà cái dòng máu nó chạy qua với tốc độ cao. So if a patient has pulsations and also you can hear a bruit, then you think about various problems with the fistula. Nếu mà bệnh nhân vừa có mạch đập vừa có ống thổi thì nó sẽ liên quan đến những bệnh lý gây giò. Here is a patient with an enlarged superior ophthalmic vein. Đây là một bệnh nhân mình thấy có dạng tĩnh mạch mắt trên. And this patient has a carotid cavernous fistula behind the eye. Và bệnh nhân này là bị giò động mạch cảnh xoang hang. Yesterday we saw a patient with these corkscrew kind of vessels. Ngày hôm qua thì mình cũng khám một bệnh nhân dạng tĩnh mạch, giãn mạch máu của mắt giống như vậy. But they did not have an enlarged superior ophthalmic vein. Nhưng mà bệnh nhân đó thì không có dạng cái tĩnh mạch mắt trên. The last P is periorbital sign. Chữ B cuối cùng là periorbital sign, là những cái dấu hiệu xung quanh hốc mắt. These are just signs around the eye and the tissues around the eye that can help us diagnose orbital conditions. Đây là những cái dấu hiệu của cái vùng xung quanh hốc mắt mình có thể gợi ý cho mình chẩn đoán. The first one might be eyelid retraction, Dấu hiệu or a patient with lid lag on down gaze. hoặc là cái dấu hiệu lít lát. When a patient looks down and the upper eyelid does not follow the eye down, we call that lid lag on down gaze. Lít lát là khi mà bệnh nhân nhìn xuống dưới thì cái mi mắt của bệnh nhân nó không có đi xuống theo cái nhịp cầu. Both of these conditions can be signs of thyroid eye disease. Cả hai dấu hiệu này là gợi ý bệnh lý nhịp giáp. Sometimes ptosis can be a sign of orbital disease. Trong một số trường hợp thì sụp mi có thể gợi ý bệnh lý ở trong hốc mắt. This eyelid looks slightly red here, and when we lifted it up, there is a tumor underneath the conjunctiva. Bệnh nhân này thì mình nhìn thấy mi mắt bên trái hơi đỏ, khi kéo cái mi lên thì bệnh nhân có cái khối u ở dưới kết mạc. Here's another woman who has ptosis, and she did not have any other signs neurologically of a third nerve palsy or a Horner syndrome, and actually a CT of the orbits revealed a superior orbital mass. Đây là một bệnh nhân đến khám một vì sụp mi, và bệnh nhân không có dấu hiệu gì khác của liệt ba hay là bệnh lý học nền, thì chụp CT thấy bệnh nhân có một cái khối ở trong hốc mắt bên phải. So you see orbits can be very useful. Như vậy mình thấy là chụp CT của hốc mắt có thể rất là giúp ích trong việc chẩn đoán. Other periorbital signs might include injection of the blood vessels over the rectus muscle. Cái tuôn tụ kết mạc ở ngay vị trí của cơ trực. For example, you can see that in Graves' disease or in the myositis of orbital pseudotumor. Mình có thể thấy triệu chứng này trong bệnh lý nhãn giáp hoặc là viêm cơ trong trường hợp u giả viêm của hốc mắt. Myositis, of course, refers to the inflammation of the muscles. This là viêm của cơ. Also, you can have injection of the conjunctiva and episcleral vessels. You can see not just the conjunctiva, but the deeper vessels are injected. This can be a sign of. Ngoài ra mình có thể thấy cái triệu chứng cương tụ kết mạc và những cái mạch máu thường tụ mạc. It can be a sign of carotid cavernous fistula, but it can also be a sign of some other venous outflow obstruction. Thì đây có thể là dấu hiệu của giò động mạch cảnh xoang hang hoặc là những cái tắc nghẽn cái đường thoát lưu của tĩnh mạch khác trong hốc mắt. So, periorbital ecchymosis means bruising around the eyelids like this. Ecchymosis tức là cái bầm máu ở quanh mắt. It could be a sign of orbital hemorrhage or subperiosteal hemorrhage, a sign of some tumors. Thì đây có thể là dấu hiệu của xuất huyết ở trong hốc mắt, xuất huyết dưới màng xương hoặc là những cái khối u.
could also just be a bad subconjunctival hemorrhage. Hoặc là có thể là bệnh nhân bị xuất huyết dưới kết mạc đó. Sometimes it's a sign of blood problems like leukemia. Trong một số trường hợp có thể là nó gợi ý cái bệnh lý về huyết học như là ung thư máu And of course, trauma. và chấn thương. Sometimes, rarely, we can see black, necrotic, or dead areas of skin around the eyelids. Một số trường hợp rất hiếm gặp thì mình có thể thấy cái vùng hoại tử đen ở vị trí ở quanh mắt. This is a patient with pneumomycosis, which is a very serious infection of the orbit and sinuses seen in patients with diabetic ketoacidosis. Thì đây là một cái trường hợp nhiễm nóng gluco, và đây là một bệnh lý rất nặng ở những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch, ví dụ như là bệnh nhân bị toan. It's a very serious condition and can lead to things like here, central retinal artery occlusion. Thì bệnh lý này nó có thể dẫn đến tình trạng rất là nghiêm trọng, như là bệnh nhân có thể bị tắc động mạch trung tâm võng mạc. Orbital mucormycosis is a very serious and rapid disease that needs to be treated quickly before it actually invades the brain. Thì bệnh lý này nó rất là nguy hiểm, cho nên là mình phải điều trị kịp thời trước khi mà nó xâm lấn vào trong não. Chemosis is a sign of orbital disease, and that means swelling of the conjunctiva. Tức là phù nề của kết mạc. There can be blood in the chemosis as well. Bệnh nhân có thể phù kết mạc. When you have chemosis, you think first about orbital disease, including orbital cellulitis, pseudotumor, or thyroid eye disease. Khi thấy một bệnh nhân bị phù kết mạc thì trước tiên sẽ nghĩ đến những bệnh lý của hốc mắt như là bệnh lý viêm mô tế bào, u nhã viêm hay là bệnh nhiễm giáp. But it could also just be a bad conjunctivitis. Nhưng mà trong một số trường hợp thì có thể là bệnh nhân chỉ bị viêm kết mạc thôi. For example, an allergic conjunctivitis can sometimes give you a lot of chemosis. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân viêm kết mạc dị ứng, đôi khi cũng có phù kết mạc rất nhiều. There are even some systemic conditions, heart or kidney failure, that can give chemosis. Một số bệnh lý giống như là bệnh nhân suy tim hay hội chứng thận hư cũng có thể gây ra phù kết mạc. Sometimes the orbital fat will prolapse. You can see it under the eyelids. Thỉnh thoảng thì mình sẽ thấy cái mỡ trong hốc mắt ở dưới của mi mắt. Or you can see it underneath the conjunctiva. Hoặc là mình có thể nhìn thấy phía dưới kết mạc. Rarely is it actually an orbital fatty tumor. Trong một số trường hợp hiếm gặp thì nó có thể là cái u mỡ đa hình thái của hốc mắt. So again, if you have a patient with signs of orbital inflammation, including chemosis, proptosis, hemorrhage, you think about these things here: orbital inflammatory conditions and other conditions that mimic orbital inflammation. Khi mà mình thấy một bệnh nhân có những cái triệu chứng viêm của hốc mắt như là phù kết mạc, thì mình có thể nghĩ đến những cái bệnh lý viêm của hốc mắt, hoặc là những cái khác cũng có gây tình trạng giả viêm của hốc mắt. In other words, if it looks like orbital cellulitis, it could be something else, even on some orbital tumors. Trong một số trường hợp mình nhìn thấy giống như là bệnh lý viêm mắt, nhưng mà nó có thể là những cái bệnh lý khác. Ví dụ như là trường hợp là khối u có thể gây ra cái triệu chứng giống như là viêm. That is why it is very important when you see an eye that looks like this, that you get CT imaging of the orbit. Như vậy khi mình thấy bệnh nhân mà biểu hiện giống như hình đó, thì mình nên làm cái CT của hốc mắt. Okay, so let's look at a few CT scans real quick. Như vậy thì mình sẽ nói qua về cái phim CT. Tomorrow we'll do even more detailed lecture on orbital imaging and MRI, but we will look at some right now too. Ngày mai thì có một cái bài giảng chi tiết hơn về CT và MRI. Hôm nay mình chỉ nói nhanh qua thôi. On the CT scan, the tissues that are the brightest are things with calcium. Trên CT thì mình thấy những cấu trúc mà trắng nhất là xương và The intensity of the signal goes down when you have tissues that are more dense, and then fat and water, and finally air.
và cái cường độ tín hiệu nó sẽ giảm dần từ cái số 1 đến số 4 và cái đen nhất là không khí. For example, the bone is very bright. Ví dụ đây mình thấy xương nó Muscles in sclera and optic nerve are less bright. thì cái cơ cái thần kinh thị nó cái màu của nó màu xám hơn. The orbital fat is darker, Mỡ của hốc mắt thì màu nó đen hơn. and the air in the sinus is black. Và cái màu đen nhất là của không khí. When should we get a CT of the orbit? Thì khi nào chúng ta sẽ chỉ định chụp CT hốc mắt? For patients that have trauma, for patients with proptosis, Ví dụ như bệnh nhân có chấn thương của hốc mắt, của nhãn cầu, bệnh nhân có lồi mắt. for masses in the anterior orbit and eyelids that are not clinically obvious, Hoặc là những cái khối u hốc mắt phía trước và mi mắt rồi không đánh giá được hết trên lâm sàng. certainly if they have a chalazion in their eyelid, they do not need a CT scan. Những trường hợp đơn giản là bệnh nhân chỉ bị sai kết mạc ở mắt thôi, không cần phải chụp CT. But there are times when there is a large mass in the eyelid and you're not sure. Nhưng mà những trường hợp mình thấy cái khối ở mi mắt mình không biết là nó có xâm lấn ở trong cái mắt hay không thì mình phải chụp CT. Orbital inflammation signs are certainly reasons to get a CT scan. Khi mình thấy những cái dấu hiệu của viêm trong hốc mắt thì mình phải chụp CT. If we suspect orbital or ocular tumor, Nếu mình nghi ngờ bệnh nhân có u ở nhãn cầu, u ở hốc mắt thì mình phải chụp CT. for example, if a baby you suspect retinoblastoma, you can get an orbital CT scan to look for calcification. Ví dụ như mình có một nghi ngờ là nó bị retinoblastoma thì mình tìm dấu hiệu canxi hóa của khối u. Sometimes you cannot get an MRI of the orbits. It's contraindicated because of metallic foreign body, and pacemaker, or other implants in your body made of metal. Then you can only do a CT. Và CT sẽ được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân bị chống chỉ định với chụp MRI như là bệnh nhân có một cái implant bằng kim loại ở trong người. Let's look at the CT of the orbit and look at the structures in the orbit. Thì đây là những cái cấu trúc mình sẽ đánh giá trên cái CT của hốc mắt. Up here we have the superior rectus and levator complex, and right below it the superior ophthalmic vein. Cái vị trí phía trên là cái phức hợp của cơ trực trên, cơ nâng mi trên, còn ở ngay phía dưới đó là tĩnh mạch mắt trên. There is the superior oblique muscle and the medial rectus muscle. Thì cái hình này mới chỉ phía trên là cơ chéo trên, còn cái phía dưới là cơ trực trong. Here is the inferior rectus, lateral rectus, and optic nerve. Ở dưới, bên đây là cơ trực ngoài, còn ở ngay chính giữa là thần kinh thị. Here on the axial section, you can see the optic nerve here and the lacrimal gland in the lacrimal fossa. Thì trên cái hình cắt ngang này mình có thể thấy cái mũi tên bên trái là thần kinh thị, cái mũi tên bên phải là tuyến lệ. Here you can see the rectus muscle, superior, medial, lateral, and then the inferior rectus muscle. You don't always see the whole muscle on the axial view. Đây là những cái lát cắt khác nhau, có thể cho mình thấy hình ảnh của những cái cơ ngoại giãn. Có cái cơ trực dưới là thông thường mình sẽ không thấy hết toàn bộ cái cơ trên một lát cắt. Again, here's the medial and lateral rectus. Đây là cơ trực trong và trực ngoài. Rectus. Đây là cơ trực trên. And inferior rectus muscle. Đây là cơ trực dưới. If you have enlarged extraocular muscles on CT scan, these are the things you think about. Thì khi mình thấy bệnh nhân có phì đại cơ ngoại giãn trên CT thì đây là những bệnh lý mình có thể nghĩ đến. The most common cause again is thyroid eye disease, Graves' ophthalmopathy. Và bệnh lý thường gặp nhất là nhãn giáp. But you can have enlarged muscles from myositis from orbital pseudotumor. Tuy nhiên, bệnh lý khác như là viêm cơ, cái trường hợp u giả viêm hốc mắt. And there are other things that can affect the extraocular muscles. Và những bệnh lý khác có thể ảnh hưởng đến cơ bụng nhãn. Here is another view of the patient. Đây là cái hình cho mình thấy cái tĩnh mạch mắt trên. It has this characteristic little curve to it. Thì cái đặc điểm của tĩnh mạch mắt trên là mình sẽ thấy cái đường đi của nó hơi cong. The lacrimal gland
gland is found over here in the superior temporal quadrant, in the lacrimal fossa. Thì cái tuyến lệ mình sẽ thấy ở vùng thái dương trên. The lacrimal gland is divided into two lobes, the orbital, which is the larger lobe, and then the palpebral lobe, which is seen when you lift the upper eyelid. How do you see it when you lift the upper eyelid? Thì cái tuyến lệ hai phần hốc mắt và phần mi mắt. Cái phần mi mắt thì khi mình kéo cái mi lên có thể khám được. The levator aponeurosis is what separates these two lobes of the lacrimal gland. Thì cái con cơ nông viên trên là cái mà nó sẽ chia ngăn cách hai cái phần này của tuyến lệ. What can cause the lacrimal gland to be enlarged? Thì cái nguyên nhân nào có thể gây ra phì đại tuyến lệ? Many things, including carcinoma and benign tumors, Thì có các nguyên nhân như là u lành tính hay là ác tính của tuyến lệ. lymphoma can invade the lacrimal gland, Những bệnh lý như là lymphoma nó cũng có thể xâm lấn vào tuyến lệ. and then there are many things that can cause an inflammation of the lacrimal gland, dacryoadenitis. Và những bệnh lý khác như là viêm tuyến lệ. Other things that could give the appearance of lacrimal gland enlargement include a prolapse of the lacrimal gland or a cyst inside of it. Mình có những cái bệnh lý khác như là bệnh nhân bị sa tuyến lệ hoặc là có những cái nang của ống tuyến lệ. This is a picture of a patient with what's called dacryops, which is a cyst in the lacrimal gland. Đây là một bệnh nhân bị dacryops là cái nang của ống tuyến lệ. Here you can see more, some cysts can be quite big. Mình thấy là hình phía dưới cái nang nó khá là. One more picture of a cyst in the lacrimal gland. Đây những nang khác. Radiculopathy can be seen, and one of the characteristics on CT scan would be enlarged medial or inferior rectus muscle. Trong bệnh lý nhãn giáp thì cái hình ảnh điển hình mình sẽ thấy trên CT là bệnh nhân có phì đại cơ trục dưới và cơ trục trong. But you can also see an enlarged muscle, in this case an orbital pseudotumor involving the medial rectus muscle. Tuy nhiên nếu mình thấy phì đại cơ trục trong nó cũng có thể là những bệnh lý khác như là u dạ viêm của hốc mắt. It's useful to get a coronal view on the CT scan when you're looking for the orbital floor fracture. Khi mà mình đánh giá những cái tổn thương gãy xương của hốc mắt thì mình sẽ cho mình cái lát cắt đứng ngang. It's difficult to see the orbital floor fracture on the axial view. You really need the coronal view to see it. Thì khi mà mình đánh giá tốt cái thành của hốc mắt thì mình phải cho bệnh nhân chụp lại phim này. Here again is a patient with a retrobulbar hemorrhage, and these are the things that can cause retrobulbar hemorrhage. Đây là một bệnh nhân có xuất huyết hậu cầu và mình thấy là bên phải là những nguyên nhân có thể gây ra xuất huyết hậu cầu. Sometimes after eyelid surgery even, we have to be careful not to have an orbital hemorrhage. Trong một số trường hợp sau khi bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ của quy mắt thì có thể bệnh nhân sẽ bị xuất huyết hậu cầu. If we see calcification in the orbit, it can be a sign of some things. Đây là những trường hợp bệnh nhân có cái canxi hóa ở trong hốc mắt. There can be calcifications in an optic nerve sheath meningioma, for example. Đây là canxi hóa có thể thấy trong trường hợp bên trái là bệnh nhân bị u màng não bao thần kinh thị. And here are some phleboliths associated with an orbital varix. Còn hình bên phải là những cái sỏi ở trong cái tĩnh mạch hốc mắt nó bị giãn nở. Patients can have several other signs on CT scan of the orbits. For example, destruction of the bone. Đây là những cái triệu chứng khác đi của hốc mắt, ví dụ như là ăn mòn xương. This is why I mentioned it yesterday, that when we have an orbital tumor, a CT scan is useful to see if there's any bony destruction. Thì như tôi đã nói hôm qua, khi mà mình có một cái khối u ở trong hốc mắt thì chụp CT nó sẽ tốt hơn vì giúp mình đánh giá được xem nó có ảnh hưởng đến cái xương của hốc mắt hay không. So things including lacrimal gland carcinoma, but many other things can destroy the bone. Có rất là nhiều bệnh lý, ví dụ như là carcinoma của tuyến lệ, nó sẽ có thể phá hủy xương của hốc mắt.
One other thing is sometimes there can be bony growth or expansion or change of the bone. Một số trường hợp bệnh nhân có những bệnh lý liên quan đến bất thường phát triển của xương hoặc thay đổi của xương. Instead of destruction of the bone, there is growth of the bone, like here in fibrous dysplasia. Ví dụ cái hình thầy đang chỉ là trường hợp bệnh nhân bị loạn xơ xương, thay vì nó phá hủy xương thì nó lại phát triển cái xương mà theo cái hướng. Other conditions can cause the bone to change and grow, including sarcomas, metastatic disease, and something called Paget's disease. Một số bệnh lý khác cũng gây ra sự phát triển bất thường hoặc là thay đổi của xương, ví dụ như sạc cơ xương hoặc là những cái bệnh lý di căn xương. Orbital tumors are really different in both children and adults. Thì đánh giá cái u hộp hốc mắt nó sẽ rất là khác nhau giữa trẻ em và người lớn. Here are the more common orbital tumors in children. Đây là những cái khối u thường gặp ở trẻ em. I told you about rhabdomyosarcoma and neuroblastoma. These can rapidly grow in the orbit of a child. Thì tôi đã đề cập đến hai cái u là sạc cơ vân và thứ hai là u viên bào thần kinh. Thì hai cái khối u này nó có thể gặp ở trẻ em và nó sẽ diễn tiến nhanh. Capillary hemangiomas, gliomas of the optic nerve, dermoid cysts, and neurofibromas can also be seen. Ngoài ra thì ở trẻ em có thể gặp những cái u như là u máu chèn mong mạch hay là glioma thần kinh thị, u bì và u sợi thần kinh. In adults, there really is a very different list of tumors. Người lớn lại có những cái khối u thường gặp khác. I will read all of these to you again, but most of them are benign, but you do have to worry about the lacrimal gland carcinoma. Thì đa số cái khối u là lành tính nhưng mà mình chú ý đến cái carcinoma của tuyến lệ. And also lymphoma, which we'll talk about more in the next couple of days. The lymphoma. Okay. So if we see a patient again with orbital inflammation signs, here are the things we think about. Okay, I'm just repeating this here because I want you to know what to consider when you see an eye that looks like this. And also, what kind of testing you can do. Of course, you get a CT of the orbits, but sometimes we are looking for other causes of orbital inflammation. So we can do testing for thyroid eye disease, for orbital inflammatory syndrome, for Wegener's granulomatosis, sarcoidosis. Sometimes we have to do orbital biopsies when we cannot be certain about what's going on. Thì khi mà mình gặp một bệnh nhân có những cái biểu hiện của viêm hốc mắt thì đây là những cái nguyên nhân thầy muốn nhắc lại cho lưu ý. Thì và tùy theo từng nguyên nhân cụ thể mình thứ nhất là phải CT của hốc mắt và thứ hai là tùy tình trạng của bệnh nhân mình có thể làm những xét nghiệm khác. Ví dụ mình nghi ngờ bệnh lý nhiễm giáp thì mình sẽ làm cái xét nghiệm về tuyến giáp, hoặc là nghi ngờ viêm tổ chức hốc mắt, nghi ngờ một bệnh lý tự miễn, lý lao, coi để làm những cái xét nghiệm tương ứng tùy theo từng bệnh, và có thể trong một số trường hợp mình phải sinh thiết hốc mắt nếu mình không biết là bệnh đó là bệnh gì. I don't expect you to memorize all of this, but that's why we gave you the handout, so you can use this for a reference when you have a patient with possible orbital inflammation and how to work them up. Thì thầy không có bắt mọi người là phải nhớ hết tất cả những bệnh lý này, bởi vì mình đã có cái tài liệu rồi thì mình có thể tham khảo khi mình gặp một cái bệnh nhân bị viêm tổ chức hốc mắt. Orbital cellulitis is often an infection that's spread from the adjacent sinus tissues. Thì viêm mô tế bào của hốc mắt là một bệnh lý nhiễm trùng, là thường một tương tác từ những cái nhiễm trùng của xoang lân cận. Here example is a maxillary sinusitis that is spreading to the orbital. Thì đây là một ví dụ bệnh nhân bị nhiễm trùng cái xoang hàm và nó xâm lấn vào trong hốc mắt. We need to get, in a patient with orbital cellulitis, we need to get the orbits to look for possible formation of orbital abscess. Thì khi một bệnh nhân có viêm mô tế bào ở hốc mắt, mình sẽ cho bệnh nhân chụp CT để đánh giá xem là bệnh nhân có cái áp xe ở trong hốc mắt hay không. Interestingly, an infection in the United States called MRSA can form an orbital abscess without sinus disease.
Thì có một cái bệnh lý ở Mỹ chúng tôi hay gặp đó là nhiễm trùng do MISA. Thì cái bệnh lý này nó có thể gây ra một cái viêm của tế bào hốc mắt nhưng mà không có cái nhiễm trùng xoay kèm theo. Are you familiar with RSA? Yes, sir. Okay. Orbital acidic tumor. I will talk more about this in the next hour, but it's a really important orbital inflammation. And we can frequently involve either the muscle or the lacrimal gland. Thì bệnh lý dạ viêm của hốc mắt là bệnh lý không nhiễm trùng, nó có thể ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc như là cơ hoặc là tuyến lệ. Thì cái bệnh lý này thầy sẽ giải thích kỹ hơn vào cái bài sau. And Gray's ophthalmopathy or thyroiditis is we will also spend 1 hour talking about tomorrow. Thì bệnh lý dạng giáp mình cũng sẽ có một cái bài chi tiết hơn vào ngày mai. Often, remember the medial rectus and inferior rectus are the muscles most involved with thyroiditis. Và thầy muốn mọi người nhớ là trong bệnh lý dạng giáp thì cái cơ mà thường bị ảnh hưởng nhất là cái cơ trục dưới và cơ trục trong. And number 2, you can see signs of this is a CT scan with contrast that shows that abnormal blood vessels. Thì trong cái bệnh lý giò động mạch cảnh sang hang mình có thể thấy cái dấu hiệu ở trên CT là giãn tĩnh mạch hốc mắt trên, nhưng mình thấy cái phim CT có cản quang. So we'll take a break, and for about 10 minutes, and we will talk about abnormal and inflammatory diseases.